Next experiment. Title: Write a program to create, append, remove list in Python using NumPy. So we need to use a NumPy module here. And aim of the experiment is to develop a Python program that performs various operations on NumPy arrays, including creation, appending, removing, updating, searching, slicing, and merging. So NumPy array ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we need to create a list. We need to create a list. We need to append the list. We need to add elements. We need to remove element. We need to update element, searching for an element, slicing array, and merging to list. Okay, so ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്പി അറേ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പി മൊഡ്യൂൾ. Algorithm എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് the import the NumPy library. You can use import NumPy as NP. Then the list operations: create, initialize the NumPy array, append, add elements using NumPy.append, remove, delete a specific element using NumPy.delete. Then update, modify specific elements using indexing. A particular value നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Search the element for an index value, its index value. The slicer, extract subsets using slicing, array.start and end. Then merging to list using numpy.concatenate. Finally, we need to display the results and end. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so now coming to the program, very simple ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് NumPy ആസ് NP. NumPy മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. Then this is the way how to create a list using NumPy. So initial list is equal to np.array. np.array എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So 10, 20, 30, 40 and 50. Then we are printing that list. So this is the way part of the first sub part. We need to create a list using NumPy array. So syntax is very simple. np.array, and inside the parenthesis you have the list 10, 20, 30, 40, and we are printing. So let's examine the result of the first part. We'll copy that here. We'll save the file and we'll run the file. Yeah, it is showing the initial array as 10, 20, 30, and 40 and 50 as what we have given in the code. Okay, the second part, we need to append the list. We need to upgrade our list using np.append. So appended list is equal to np.append to the existing list up to 50. We are adding 60 and 70. So initial list നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 50, 10 to 50 വരെയുള്ള എലമെന്റിനോട് കൂടിയിട്ട് 60 to 70 ലിസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് np.append ഇനീഷ്യൽ അറേ അല്ലെങ്കിൽ append ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ്, then second list രണ്ട് കൊടുത്താൽ, and then we are printing array after appending the elements is equal to appended list. So we are going to experience the addition of 60 and 70 to the existing array 10, 20, 30, 40 and 50. So appended list എന്ന് പറയുന്നത് 10 മുതൽ 70 വരെയുള്ള elements ആയിരിക്കും. So let's add the second part of the code. Okay, we will add here. So existing list, initial list അവിടെ ഉണ്ട്. We appended 60 and 70 and we are printing. We'll run the code. Yes, so 10, 20, 40 and 50 are the existing or initial array. To that 60 and 70 is added, so that appended elements or appended array become 10 to 70. Then coming to the next part, we need to remove an element from the existing array, latest array. So removed array is equal to removed list is equal to np.delete appended list. So നമ്മൾ appended list എന്ന് പറയുന്നത് 10 മുതൽ 70 വരെയുള്ള 10 to 70 ആയിട്ടുള്ള ഒരു
appended element എന്ന് പറയുന്ന 10 to 70 ആയിട്ടുള്ള ഒരു array ആണ്, ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. So 10, 20, 30, etc. up to 70. From that we are going to delete an element from the index 2. So index 2 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. So to delete the element, np.delete appended list comma 2. So after removing the elements at index 2, we are going to experience the result as 10, 20, then 30 removed, 40, 70, 40, 50 to 70. So what we'll do here, let's check the third part of the code, how to remove the elements. We'll paste here. So the appended list was 10 to 70, 10 to 70, in which index 2 element is 30. We are removing 30. We will run the code. Yes, so this is the element after removing 30 from the appended list. So 30 were indexed in 2. So that 30 is removed. So the remaining 10, 20, 40, 50, and 60 were there in the latest array. So this is how we can remove the element at a specific index from the NumPy array. So we need to remove by using np.delete, then the array we need to remove, then the index we need to remove. So this is the syntax for. Then the next part of the experiment is we need to update the list from the existing location. We need to update a particular element. So at index 1, the latest array, at the index number 1, we have the element is 20. We need to change 20 to 25. So the updated list of 1, we use the correct index. So updated list of 1 is presented 20. We are going to replace 20 with the 25, and we are printing that updated list. So we will check this part also into the program. Okay, so present data or present list is 10, 20, 40, 50, and 60. At the index number 1, we have the element 20. We are updating that 20 with the 25. We'll run the code. Yes. So first it was 10, 20, 30, 40, 50. To that 60 and 70 is added, 30 is removed, and 20 is replaced with the 25. So by selecting the particular index, we can change the value at that particular index. Then next part of the code is we need to search for a particular element. We need to search for a particular element. The code is search index is equal to np dot where. You can use np dot where in the list updated list is equal to 40. So updated ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ 40 എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് തരും. So after the last update, our numpy module was numpy data was 10, 25, 30 is removed, 40, 50, 60 and 70. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് 40 എവിടെ ഏത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. സോ 0, 1, 2 സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിലാണ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് 40 ഉള്ളത്. സോ ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എലമെന്റ് 40, സെർച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് 0. ഇഫ് സെർച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് 0 is dot size is greater than 0 else not found. ഇപ്പോൾ 40 അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. 40 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും. സോ ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് program we need to check. So we'll copy that code, we'll paste the code, save your code, then run your module. Yes, so this was the initial array. 60 and 70 is added, 30 is removed, 20 is updated, then 40 indexed,
ടു ആണ്. ദാറ്റ് ടു ആണ് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ 40 ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വേറെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലും 40 ഉണ്ടോ അതിന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സസ് 1/ഓർഡറിൽ. സപ്പോസ് ദിസ് എലമെന്റ് ഇത് 70ക്ക് പകരം 40 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദെൻ 2 3 4 5 2,5 എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എവിടെയൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയൊക്കെ 40 നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ np.where-ന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. np.where-ന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയൊക്കെ അറേയിൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക. Okay, the next part is we need to slicing. Slice list is equal to updated list in the updated list എന്ന് പറയുന്നത് still 10 25 40 50 60 70 ആണ്. അതിൽ 1 to 4 വരെയുള്ള അതിനെ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് 25 40 50 60 ആണ്. 0 1 2 ഇത് 0 1 2 3 4. സോ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 25 40 ആൻഡ് 50 ആണ്. 1 to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. 1 എന്ന് പറയുന്നത് 25, 2 40, 3 50. സോ 25 40 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് അറേ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ സ്ലൈസ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോഡ് 1 to 4 ആണ്. സോ അപ്ഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 to 4 ആൻഡ് വി ആർ പ്രിന്റിംഗ്. സോ വിൽ ചെക്ക്. Copy there, save the file, then run our module, run our program. Yes, index of 42 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 to 4 വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ 25 40 ആൻഡ് 50. റിമെമ്പർ 4ലെ ലൊക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടില്ല. 1 to 3 ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക. സോ ദിസ് ദ വേ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും NumPy ഉപയോഗിച്ച്. അത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. അപ്ഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ സ്ലൈസ്ഡ് അറേ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേ മെർജിങ് ആണ്. സോ പ്രസൻറ്റ് നമ്മളുടെ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അറേ ടു മെർജ് നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് 80 90 ആൻഡ് 100 ആണ്. സോ മെർജ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 90 ആൻഡ് 100 ആണ്. അപ്ഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. 10 25 40 50 60 ആൻഡ് 70 ആണ്. ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇതാണ് മെർജ് ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർജ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു np.concatenate ഫസ്റ്റ് അറേ ദെൻ സെക്കൻഡ് അറേ. ഓക്കെ, സോ മെർജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് okay, we'll save our file, run our program. Yes, so under result is okay. Initial array, then updated array where 60 and 70 is added, then 30 is removed, 20 is updated, number of elements 40 indices set to only, then slicing 25 40 and 50, then 10 25 40 50 60 70 updated array, then 80 90 merged array, so array to merge, and then merged array 10 25 40 50 60 70 to 100. So these are the operations we can perform with the NP module. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So you have to perform these many experiments in today's class. So the result test data നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇനീഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുണ്ട്. എലമെൻറ്റ്സ് ടു അപ്പൻഡ് 60 and 70 np.append ഉപയോഗിക്കണം. np.delete ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 2ൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ 1ലുള്ള 20ൽ നിന്ന് 25 ആക്കണം. ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് 40 അത് ഇൻഡെക്സ് 2 ആണ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ദ എലമെൻറ്റ്സ് 1 to 4 25 30 and 40 എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് മെർജ് ചെയ്തു 80 90 and 100 മെർജ് ചെയ്തു. സോ അത് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡേറ്റ. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ
നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട് ഇനീഷ്യൽ അറേ, അറേ ആഫ്റ്റർ അപ്പൻഡിങ്, ദെൻ അറേ ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ്, then array after updating the element 28 25 ആക്കി, index of 42 ആക്കി, slice the array 25 40 and 50 ആക്കി, merged array. So എന്തെല്ലാം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുന്നു. Then the final conclusion, the program demonstrates the implementation of all key operations on NumPy arrays, including creation, appending, removal, updating, searching, slicing and merging. So എന്തെല്ലാം റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. Perform the experiment today itself and submit by 12:30 maximum.